යාළුවේ මම වැහෙනවද? ගෙම්මක් තමා. dropped frame අද්දවා. frame drop වෙනවද? නෑනේ. ටරං ටරං ටං ටරං ටරං මම ඉන්නේ යාළුවේ. yep. තම ගේම් එක ලෝඩ් වෙනවා. ගේම්ස් එක ලෝඩ් වෙනවා යාළුවේ. ටරඩං ටරං ටං ටරං ගේම් එක පේන්නේ නැද්ද? what the hell? අර ගේම් එක පේන්නේ නැහැ නේද? why ගේම් එක පේන්නේ නැත්තේ? විරාටම ගේම් එක පේන්නේ නැහැ කියන්නේ. ගේම් එක පේන්නේ නැහැ නේ බා. what the hell? ඇයි බං ගේම් එක පේන්නේ නැත්තේ? අර මෙච්චර දවසක් ගේම් කැප්චරේ බං දැම්මේ.
open VR capture application audio. Hey bang game capture hai වැඩ නැත්තේ. We don't know bang. Kadda hai game capture එක වැඩ නැහැ යාළුවේ. display capture එකක් තමයි එහෙම නම් දාන්න. Off on another adventure, are we? display capture එකේ පේනවා නේද යාළුවේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න. alert box එක what the hell? ඔමින් යාළුවේ alert box එක පොඩ්ඩක් පැත්තට දාලා alert box එක පැත්තට දාලා Skyper Skyper hi webcam එක මචං මේක පොඩ්ඩක් උඩට දැම්මා
ස්කයිපර් මොකද වෙන්නේ? කොහොම මේකේ මේවා ටික අයියෝ අන්දා. පොඩ්ඩක් ඉන්නේ යාළුවේ මේක පොඩ්ඩක් මේ හදා ගන්නක. එතකොට මේක extra scenes overlay followers subscriber එකක් තිබ්බා වේ. වැඩ තමයි වල්. අඩෝ මේ කැම් එක පොඩ්ඩ උඩ දැම්ම අවුලක් නෑ නේද? කැම් එක පොඩ්ඩ උඩට දැම්ම මචං මේ පොඩ්ඩක් මේවා ටික පේන්නේ නැති හින්දා මේ දැන් අවුලක් නෑ නේද කැම් එක පොඩ්ඩ උඩට දැම්ම එක. ඒක සීන් එකක් නෑ නේද? How nice to see you, my young friend. ලින්ක් එකේ එන්නේ නැද්ද බං FB කියලා ගැව්වහම? ඕ අවුලක් නැත්තම් අර මේවා ටික පවර්ස් ටික පේන්නේ නෑ බං කැම් එක පල්ලෙහා තිබ්බහම. අපිට කැම් එක තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ හරියට වගේ. මේ හරියින් වගේ දාගන්නත් පුළුවන්. අයියෝ මේක මේ ගාන්න හදන එක තමයි බා එපා වෙන්නේ. අයියෝ අරනේ ගානට දැන්ට ආවනේ. දැන් B එකේ කමෙන්ට් ටික පොඩ්ඩක් ලෝඩ් කරගන්න. B එකේ කමෙන්ට් ටික හරි. කෙල්ල හැම හොඳින් ඉන්නවද බා? අඩෝ මොන කෙල්ලද බා අපිට? අපිට මොන කෙල්ලද ඔයි? අඩෝ වීලු කරන්න බා. කෑලි නෑනේ. කෑලි නෑ බා. හරි එලකිරිනේ. එන අපි යම් ගේම් එකකට මචං. අඩු තව රැම් එකක් ගහ ගන්න සීන් එකක් තියෙන්නේ මචං. මේ අපිට කොහෙටද යන්නේ කියන්නේ? මම මේවත් වෙන්න. කිල්ල නෑ අඩි. අපිට කාව හම්බෙන්නද යන්නේ කියන්නේ? අපිට මචං ප්‍රොෆෙසර් වින්ස්ලි රික්වයර් ඒක අන්ලොක් වෙලා තියෙන පොඩ්ඩයි.
ආයෙ අන්ලොක් වෙලා තියෙන. අපිට යන්නලු මචං ප්‍රොෆෙසර් වින්ස්ලිව හම්බෙන්න. මේ උඹේ අර වැරදි විදියට හිතන්න එපා ඔයාලා. මේ මාව ඇහෙනවා නේ ගැම්මඩ මේ සද්දේම තියන්නේ නැහැ නේ. I've always said. ආයෙ වීඩියෝ කෝල් සැපතුන්නේ නැද්ද නං? මොනනම් අඩෝ මං එහෙම නෑ බා. අයියෝ මේ කැම් එකක් නැතුව බෑලේ ෆෝන් එක තියලා කරන්න වැඩි. අඩෝ මේ ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් එකක් යනවලුනේ බං. ඒ මොකද්ද බං? කේද ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් යන්නේ? අර නිලුන්දි කියලා හිටිය නංගි බං. අර මොන නිලුන්දිද බං? මේ යාළුවේ කැම් එක නැතුව තමයි යාළුවේ දාන්න වෙන්නේ. ෆෝන් එක දාන්න බෑ පුතා. ෆෝන් එකේ බැටරි වහිනවා මචං. ඕෆ් වෙනවා. අඩුම 150ක් තිබ්බ දැන් 33යි තියෙන්නේ බෑ ලයිව් එක දාද්දී. අඩෝ වයිෆයි වලින් වැඩ. what the hell? අඩෝ පොඩ්ඩක් ඉතින් කැම් එක charge එකට ගන්න. තප්පරයක් ඉන්නේ යාළුවෝ charger අරන් එන්නම් කැම් එක charge එකට ගන්න. I'm back යාළුවේ.
අඩු මං හිතන් හිටියේ බං කේබල් එකෙන් විතරයි බං වැඩ කරන්න කියලා Wi-Fi වලට වැඩ කරනවා බං. මේ ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් එකක් මොකක් හරි යනවද ලයිව් එකේ? ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් එක යන්න දිහන්නේ නැහැ හැබැයි. හරි එළගිරි අපිට යන්න කිව්වා කවුද ප්‍රොෆෙසර් වින්ස්ලි වහම් එන්න. Let's go. Let's go. Let's go. මේ RAM එක මචං Mac user එකෙන් හින්දා බං මේ frame drop වෙනවා බං. FPS drop වෙනවා. මේ තව RAM එකක් ගා ගන්න සීන් එකක් තියෙන්නේ අලුවේ. කවුද බාර අල්ලන් සෙල්ලම් කරා? අද්දා මම දන්නේ ප්‍රීසෙට් එකත් අල්ට්‍රා තියෙන්නේ. මොකක්ද RAM එක යූස් කරනවා? කන්නේ ආව හිමි RAM එකක් ගාමු යාළුවේ. Incendio. Accio. මොකද්ද මේ? දැන් දාන්න ඕනේ මොකද්ද මේකනේ? Leviosa. Levioso. Yo. Denon, what's up? What Denon neither? Yo, what's up, bro? Yo, thank you, Professor brother. Thank you. Weasley. Thank you. Somewhere away from prying eyes. Thank you for the subscribe, brother. අඩෝ මොකක්ද මේ රහස් කාමරයක්? Forgive me, the headmaster Secret stopped room. me and I... ආනේ Merlin's storage room beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. After you. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real Requirement need room of එක it. මචං. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. මං I'd only planned අම්මට to suggest to you how to අඩු find සිරාට it මන් දැක්කේ by නම walking නම past දැක්කේ that හැම bit නිකන් of මේ wall, focusing මන් on දැක්කේ නිකන් what you ලංකාවේ need. ඩැල්ලන්නේ මෙහෙම But you've වගේ. managed to reveal the room on your own. While I'm here, Hello. we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. කොහෙද මම Deep, මේ එකයි Professor. යන්නේ? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. ඉබම් Thought he මේ might help ඔස්ට්‍රේලියාවල you use the එකයි යන්නේ. room once you found it. අඩු. There's no Come chance on, I'm Lee. clambering over this mess.
අඩු RAM එක max This කරන හින්දා presents the මචං FPS perfect drop වෙනවා opportunity to ගණන් ගන්න teach you එපා. Evanesco, the vanishing spell. You can RAM එක cast මචං 16 Evanesco GB to use වෙනවා. vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the පොඩ room. FPS drop I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. මොකද්ද මම මොකද්ද ස්පෙල් එකේ නම Splendid. Now, cast ස්ප්ලෙන්ඩිඩ් ඒක අපි දාමු දැනට මේකට දාමු on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession අම්මට ඒටි of අතුරු දහන් කරා Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Confringo! Where in Merlin's name is that elf? අඩු ඉක්මනට මචං අවාඩ කඩාර ඉගෙන ගන්න ඕන මචං ඒක තමයි වටින්නේ Is that මොකද්ද මම goodness? ලියුම් කැල්ලක් tie My old school bag. I wondered where that had got to. අප ලියුම් Can't කැල්ල වැඩක් believe නැහැ it's තේරුම් still නැහැ ලියුම් here. කැල්ල තිබ්බා කියලා I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. explore the room of requirement explore Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. මොකදවන් ලයිව් පහුගිය දවස් ටිකේ ලයිව් ආවේ නැත්තේ අවුල් මොකද්ද බං ජේ කියන්නේ මේ පහුගිය දවස් ටිකේ ආවේ නැත්නම් මේ කඩේට බඩු ආවා බං ඒකින්ද පොඩ්ඩක් එන්න බැරුණා මචං දවල් රෑට බං ඉතින් බඩු දාලා ඉවරෙද්දි කොහොමත් මේ 10 මාර 11 විතර උනායි තෝඩේ දින් දාලා තේරුමක් නැහැ නේ බයි 11 විතර ලයිව් එකක් දාලා තේරුමක් නැහැ නේ බයි ඊට රෑට දැම්මේ නැහැ ඒ දවස් ටිකේ ඉතින් මේ අද තමයි බං ඉවරුනේ දැන් දැම්මේ බං අඩ වෙන්න මේක අදින්න කියලා නේ කිව්වේ පාගෙනාව මෙතන ස්පේස් හතරයිනේ මහා විශාල කරදරයක් බඩු ඇවිත් බඩු දාලා ලයිව් වෙන්න බෑ මහන්සි නේද ඇත්ත බා මොකද්ද ඒ කියන්න බැයිද බා එතන what the fuck බෑ කියපන් මෙතන උඩ තියෙනවා ඒ අරක තියෙන නගින්න තියෙන්නේ බං අයියෝ බලහන් ඒත් අඩෝ තේ තියෙන කොච්චර කල් පරණේවත් දන්නේ Accio! මේක මෙතනින් දියලා හොඳට බඩු දැම්මා බා අතෝ දැම්මත් තමයි ආයි දන්නවනේ Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! අඩෝ කවුද කෑ ගහන්නේ No, not කෑ ගහන්නේ That's not possible, you worthless pile of tin! ඒ ඌ කැරනවා කවුද බං කෑ ගහන්නේ I needed the ball cheeky thing. Do let poach තියනවා පරණ යම්මද
අඩු වතුරත් එනවා. අඩු බලහම් මේක ලස්සන ඕයි. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? මගේ බියර් එකක් තියෙනවා නේද ගන්න? ඕ බා. මොන බියරද බා? What was that? අන්දම් බොන්න නෑනේ බා. Was that a golden snitch? නවත්තලා තියෙන්නේ. Perhaps you should summon your wits and find බොන්න out. හොඳ නෑ බන්ද. මේ කොහෙටද? Accio! ඇයි බං අර උඹ අරන් දෙනවා කිව්වේ? මා එහෙම එකක් කිව්වද? ඉරාඩ. මා එහෙම එකක් කිව්වද වා? අඩු මතකත් නෑ ඔය එහෙම එකක් කිව්වද කියලා. ඒ කොහෙන්ද බං තියන්න තියෙන්නේ මේක? සබ් 50 වුණා. එහෙම එකක් කිව්වද බං? I hope that house elf can find us in here. අඩු මේක මැද්දට මේ යන්න විදියක් නැද්ද බං? ඒකේ මැද්දට යන්න. මැද්දට යන්න මොකුත් නෑනේ බං යම් පාරක්. ගල චෙස්ට් එකක් තියෙනවා ඒකයි සීන් එක. හරි හරි වියර මොකක් හරි කරන්න බැරියේ මං කියන්නේ. මොකක් හරි කරමු ඉතින් අපි වියර ගන්න. නැද්ද මං අහන්නේ? අඩු අන්න කුරුමිට්ටෙක්. olmada බණුවක් නෙමු. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Deke. Hello. It's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. අඩු I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you frame need. drop වෙන්න නෑ නේද live Just එකේ? close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. This will be more useful. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I don't have anything for this at the moment. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. Spellcraft. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Elakiri akke. Elakiri. අපි නිගමට ඒක දාලා මොකක් කරේ මම කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඩෙස්ක් එකක් පුටුවක් හදා ගන්න පුළුවන් නේ. මූල් ස්ටෝන් වලින් හදන්නේ මචං. Aduh. මේකක් බැරි වේද බං අපිට ගන්න. එක වර්ග තියෙනවානේ රත්. මයිනේ රේන්ජ් හිටියා නම් තමයි හොඳ. මයිනේ නෑ මචං. Change color. අඩු අයිව මේකට දාන්න බෑ කියන්නේ. එකක් තිබ්බනම් වටිනවා නේද? ඇත්ත. මයිසල පොයිසන් ටේබල් යන්නේ මේක බෑද?
කොහොමද මේ රෙද්ද දාන්නේ කියන්නේ? Electric මෙතන තියෙන්නේ මේක poison table එකක්. හරි මේ poison නදන්න potting table. Hari. Electric potting table. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or එහෙනම් potion අද අපි මේ ingredients you වගේ need in තැනක Hogsmeade නෙවෙයි. or outside the castle grounds. හොඳ මොකක්? එහෙනම් අද අපි මේ වගේ තැනක නෙවෙයි ඉන්නේ ගොඩක් ලොකු තැනක ඇත්තවා. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. ඇත්තක්. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts මේ longer than ඔය I ටික මොනවද have, මන් තියෙන්නේ and seems to මේ know අර its every nook, cranny, and මීයගේ මොනවද secret. මන් තියෙන්නේ? We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good ටික deal of සමහරට මම හදලා experience නැතුව ඇති both බා here at මේ Hogwarts and at a previous post. I shall let commands වල Deke බලන්න tell you ඕන more බා when ඒ he's ටික ready. මොනවද කියලා. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. අඩෝ පොයින්ට් ටිකක් දාවංගෝ. ඔබට පොයින්ට් කීයක් ඕනේ කියලා? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. SK Viper. අම්මට මූ ලක්ෂ 50ක් කිල්ලන්නේ පොයින්ට් අඩු අර බලපන්. what the fuck? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Wingardium Once you've completed Leviosa. a few prerequisite tasks, do see me after class. කවුද මල්ලි මේ? අඩෝ රණුවා. මොකද වෙන්නේ?
රණුව මචං මොකෝ වෙන්නේ? මේ අරක හැදුවද බං මේ ගියාද බලන්න මොකෝ වෙලා තිබ්බේ? මන් දැන් ආවේ හදාගෙන මේ මොකෝ වෙලා තිබ්බ සීන් එක PC එක අඩෝ 50ක් කිල්ලුවා 5ක් කිල්ල අඩෝ ලක්ෂ 5ක් දින 5000ක් කොහෙද යකෝ ආයි කියන්නේ 50000ක් දෝනේ කියන්නේ ඕන 50000ක් දෙන්න අඩෝ 50000ක් දෝනේ සීන් එක කියන්නේ 50000ක් නම් දෙන්න සීන් එකක් නැහැ BIOS crash වෙලා අම්මට සිරි BIOS crash වෙලා අලුත් බෝඩ් එකක් දුන්නා H97 නෑ ලක්ෂ 50ක් බලමු කියලා Speak with Professor Winsley අඩෝ ආයෙ කතා කරන්නද I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Gigabyte dual BIOS නිසාලු එහෙම වෙන්නේ හරි I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? BIOS reset කළත් ආයෙ එන්න පුළුවන්. ආවනේ ප්‍රොසාට මදිලු බෝඩ් එක. එන හැම සීන් එකක් එන්නද? මොනවද මේ දාන්න කියන්නේ ඕල් World is පොඩ්ඩ දන්නේ නැද්ද? ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා. ඔය පොඩ්ඩ දන්නේ නැද්ද? ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය යාළුවේ. කවුද යකෝර යන්නේ පිටිපස්සේ? පිටිපස්සේ ඒක ගණන් ගන්න එපා මචං අපේ කොල්ලෙක් මචං මේ පොලිමට ගහමුනේ දැන් තව එකක් ගහලා මෙතනින් තව එකක් ගාමු. ඒකට 5 ඉවරයි. ෆ්ලෝ. මොනවද බිමට ගහන්න මොනවද ඕන කිව්වනේ. මේ මොකද්ද? අදරයට ගහනවද වෝල්වෝසී එක? රණුව
තිල් නේද යන්නේ ඌ බා ඌ තමයි මේ ෆ්ලෝ එකට දාන්න මොනවද වන්නේ මේ ෆ්ලෝ එකට එනවද වෙන්න මෙතන එකක් දාමු කළු කැත අයියා ඩෝ බලහංග මේ මෙතනට එකක් දාන්න බෑනේ මෝඩයාගෙක් මෙතනට වෙලා ඉන්නවා අයියෝ වැඩි හොඳයි තව දෙකක් දාන්න පුළුවන් මේ කොටු ඒව දෙකක් දාමුනේ මැද්දට දැන් දෙකයි Good work. Shall we move on? එලගිරි දෙකක් දැම්මයි අලුවේ ආයෙ කතා I've කරන්න ඕන conjured මචං everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Furniture හදන්න මොකද මේ altering මට කරුණා යාළුවෝ ඒකනේ මියු කරන්න පුළුවන් කියලාද Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize. Amma aim karana අඩු මොකක්ද අඩු මේක දාමුනේ අඩු මේකටිය ලස්සනයි color then size of an item change color කලර් එක දාමු රතු පාට මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න කොහොමද අඩු change color විතරනේ බන් තියෙන්නේ මේ change color විතරනේ බන් ඒකට දැන් කොහොමද මේ size එක වෙනස් කරන්නේ
අඩෝ මේක සයිස් එක වෙනස් කරන්න ගන්න නෑනේ බා. Adjust the size of an item. අඩෝ මේකේ size එක වෙනස් කරන්න කොහොමද බා? මේ තියෙන්නේ Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Floor or balcony? Floor එක design එක බලන්න. මේක nice නේ. Your space might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Welcome, Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. මේක ගම්මනේ මේක දාමු. Speak to Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. තප්පරයක් ඉන්නේ යාළු උතුරයක් කරන් එන්න. උතුරයක් කරන් එන්න. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs.
It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. අපිට මොනවද කරන්න කිව්වද? Protego! පොයිසන් හදන්න බෑ. ඒ මොකද්ද මේ? Nothing to identify, for now at least. Nothing to identify. අපිට මේකත් හදන්න බැයිද මොනවාද? ඒකත් දැම්මැකි අයිටම් එක. මේක දාමු. Protego! මේකත් ඇදී එක. මේක දාමුනේ. මේ අපිට මොනවාරි කරන්න කිව්වද? මොකද අහලා බලන්න. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. natural. Natural ඉදිරියට හදමු කියලා හදන්න කියලා කිව්වනේ. මේක දාමුනේ. අඩු දෙක මරුවඩේ. කිල්ලෝ දැන් නැචරල් විදිහට හදන්න මචං මේක. මේ පැත්තෙත් එකක් තියෙනවා. ආනේ මේක වෙනලා බලන්න. මේ දා අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? බලන්න.
අලුත් අයිටම් එකක් හම්බුණානේ කන්නාඩිය. අම්මට කන්නාඩියක් හම්බුණා. කන්නාඩියක් විතරයි හම්බුනේ. ටැලන්ට්ස් පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ස්ටෙල්ත් රූම් ඔෆ් රික්වයර්මන්ට්. ඩාර්ක් කාඩ්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒක දාන්න. ස්පෙල්ස් configure. හරි ඒ දෙක ඉවරයි. Professor Sharp's assignment. assignment එක මොකක්ද දන්නේ කරන්නද? අපිට මෙහෙට යන්න ඕනේ. කොහෙටද මේ මෙහෙ? Hogsmeade වලට යන්න ඕනේ. ඒක ට්‍රැක් කරන්න වේද? බාග කන්නාඩි දෙති අපි පාගල යාමුකෝ ක්‍රැග්ගන් පල්ලහැක් ගන්න වේද? තුරකට යන්න බෑ නේ පල්ලෙහාට. Confringo. මේ ඔටෝ ඔටෝ වතුර දානවා මචං. ඔටෝ වෝටරින් ගැම්මක් නේ. Expelliarmus. Incendio. Incendio. ඒවා ගිනි ගන්නෙත් නෑ බං කැලේ වුණාට. Confringo. මං හිතන්නේ මේ අපිට යන්න කිව්වේ මේ Hogsmeade වලට ගිහිල්ලා require maxima and මොකද මේ මොකද තව එක මොකද්ද ලබ්බක් තියෙනනේ ගේන්න කිව්වනේ. එයි වම් මේක තන දුවන්නේ. අඩෝ ඉරලා අඩෝ අර බලහන් කාසල්ලේ අඩෝ මා විශාලයි නේ. A castle. Must have been quite stately in its time. අර තියෙන්නේ බං අර කවුද අර තියෙන්නේ අර හැරි පොටර් කතාවේ මචං අර ස්නේප් මරන්න මචං ඔන්න උතන පල්ලෙහා අර පොඩි කෑල්ලේ. Wish I could see what Hogwarts. Professor Snape.
ස්නේප්ගේ මොකද්ද නම් ඇත්තනම මොකද්ද මේක නේද මොකද්ද ඩාර්ක් මොකක් කරේ මේ ගන්නේ තිබ්බේ ඩාර්ක් ප්‍රින්ස් හරි මොකක් කරේ ලබන්නේ තිබ්බේ මට මතකයි තියෙන්නේ අඩෝ තාම කොස්සක් දුන්නේ නෑ ඇත්තටම ආනේ කොස් බෝතල්ස් නම් ගියා නේද අපි Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hogsmeade වලට ආවා අපිට යන්න ඕනේ මෙතනට ඒ පෝස්ට් වත ගන්න පුළුවන් I'll spout whole savage. Has there ever been a vampire working out? Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? ඒක ගන්න සල්ලි නෑ It would appear that you don't have enough for that. අපිට විකුණන්න මොකුත් නැද්ද Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. මැක්සිමා එක නේද ඕනේ කිව්වේ A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Happy to help. She sounds annoying. I'd rather not deal with difficult people, but for a reward, I think I can manage. Indeed. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Delivery. Visibility potions. මේ කොහෙටද අඩේ ඩිලිවරි කරන්න කියන්නේ? What the hell? අම්මට සිරියනවා. මේ හෙන ඩොටේකට ඩිලිවරි කරන්න කියන්නේ what the hell? අපිට පුළුවන් මෙතනට ෆාස්ට් ට්‍රැවල් එකක් දාලා යන්න පුළුවන්. කොහොසත් තිබ්බා නම් මොකක් හරි කරන්න තිබ්බා. කොහොසකුත් නැහනේ. It's like a place right out of a storybook.
ආයි මේ 900 ගානක් යන්න තියෙනවා. කොහේ යනවද මන් දන්නේ විරාවට. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Accio. Confringo. Accio. Confringo. Expelliarmus. There's a victory that came none too soon. Ugh. Incendio. Accio. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. ඉවරයි තවයි. උත්තරයි. BS වනාන්තරයක් නැත්නම් නේද යන්නේ. සල්ලිත් බිම දිනවනේ. වා 600 ගානක් යන්න ගියා. මේ මොකද මේ? හරක්. අන්න එහෙම හරප්පන්නන්න. Incendio. Accio. Confringo. Expelliarmus. දන්නවනේ අපිත් එක්ක සෙල්ලම් බෑ යාළුවේ. Incendio. Accio. ඉවරයි. ස්පයිඩර්ස්ලා නම් තේරුම් නැහැ. මෙලෝරන්න ස්පයිඩර්ස්ලා. දැන් තමයි පොඩ්ඩ එළියට වටනේ මචං. අපිට මේක මේ රෑම ඩිලිවරි කරන්න ඕනනේ අම්මපා. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Rayo. ඉරාවට කොහෙද මේ යන්නේ? Incendio. Accio. Confringo.
Not my fault you're a deadly great spider. Not my fault. I know a Merlin trial when I see one. මෙතනත් තියෙන අර මේවා item. Incendiary. Levioso. Confringo. Expelliarmus. මේක පත්තු කරන්නත් තියෙන. Lumos. Incendio. Lumos. Expelliarmus. Lumos. ඉතින් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි යන්. තේරුම් නැහැනේ. මේකට දැන් පැන්නා වගේ නේම දැන් මේකෙන් ගොඩ එන්නේ. මෙතන පොඩි ගම්මානයක් එකක් තියෙනනේ. චූටි ගම්මානයක් මචං මේ. Wonder who lives here. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Okay. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Handy resource indeed, your field guide. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that.
What do you have for sale? What are we looking for today? Juice වගේ තියෙනවා. This will do just fine. Thank you. A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. But I Hogsmeade sold in. Then Davila. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. I liked an additional Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Mr. Pippin. Revelio. අක්කර ලබ්බක් වුණා වගේ කද්ද උඩේ ගේම් එක නිකන් ක්‍රෑෂ් වුණා වගේ එකක් වුණා හැබැයි crash වුණා ගාපු ටික නැති හිතන්නෙත් නෑ වාන් අයියෝ වන්දා
Seems a pleasant enough little place. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need. Revelio. Potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Lucky Mr. Pippin. Mr. Pippin के poisons. Hogwarts map. අපිට තියෙනවා Ghost of our love fight test Hogwarts වලනේ යන්න Hogwarts Hogwarts වලට යමු යාළුවේ Pusek dia, mana pusek? Pusek kinnawa අපිට උමේ. අවසර කන්න දෙන්න ඕනේ. ලේසිත් නෑ. නොකරත් බෑ. පළතුරු කඩාතරක් වික්කා. හොඳ මිනිහා. Report to Professor Fig. Professor Fig to report at the novel. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago.
Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. අඩු ඇනිමේෂන් නෑ බස් සුපිරියර් ආදාර තියෙනවා ඈ A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Maybe in a castle. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials
will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Don't tell anyone, Macha. Hard Nepal. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Revelio. Dark Forest එක ඇතුළේ ඉන්නේ. නෑනේ Dark Forest එක. Dark Forest එක. Lumos.
Dark Forest එකේ අම්මලා ඇතුලේ ඉස්සරහා ඉන්න. කනවා තියලා කුළු දෙන්නෙක් ඉන්නවානේ. Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Reductor! Incendio! Accio! Reductor! Incendio! Confringo! Accio! Confringo! Incendio! Settle then! Confringo! Gotcha! Accio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Elagiri Elagiri කොල්ලොඩි හොඳට වැඩේ කරා. මේ හරි ඉන්න මේ උගොඩ බා. Stop right there! I know all about you and your violent streak. Accio! Confringo! Expelliarmus! Afraid to take a hit, are you? You try countering Petrificus Totu. I know. Incendio! The castle must have been quite stately in its time. Accio! Confringo! Incendio! Accio! Expelliarmus! Confringo! That I'm being defied at every turn. Confringo! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! Tenang kalau api ya. Incendio! Accio! Confringo! Expelliarmus! Careful! What was that? Ha ha! Confringo! Teach someone a lesson! Potato! Accio! Incendio!
Confringo! Accio! Confringo! My young friend. Incendio! Confringo! Maybe more of that. Confringo! Expelliarmus! Let's see you survive that heat. Incendio! Accio! Hey, that's mine! Confringo! Well, you'll have to do better than that. Incendio! Accio! Confringo! Expelliarmus! That ought to warm you up. Confringo! Careful, this one takes a punch. Expelliarmus! The beasts are safer now. මේ දඟින් මාත් එක්කම සටක් කරන්න පුළුවන් අයියෝ. ඌ ඉතින් හඳේ තමයි. What are you up to now? තිරාඩේ කොහෙද වයි යන්නේ? මම තේරෙන්නේ නැහැ බං කොහෙද යන්නේ කියලා. These rocks have seen better days. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Accio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! ගහන්න බෑ බං මයියනවා. ගහන්න පවර්ෆුල් ස්පෙල්ස් ටිකක් ඕන. වඩ කඩාරවත් ඕනේ උණ්ඩ ගහන්න. වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. How nice to see you, my young friend. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower.
More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I'm famished. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Ramrock said so. We're close to a breakthrough. I can feel it. Petrificus Totalis. गल कर लतुरु धांग करन Wait a moment. يعني مقدما قرني what the hell Expelliarmus. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio. I will draw blood.
Let's get it. Are you quite finished? Red Rod will lead us to victory! What a BS una? इधर मार्कर बॉक्स है तिब्बने आम्मर मेरी पढ़ाइंड मना GS තියෙන්නේ කියලා බලන්න gloves දෙකක් තියෙනවා ඒවා දාන්න බෑද Looks like we found the entrance. hat එකක් හම්බුණානේ වාක්කරේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කුපිරිය ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා It's locked. Revelio. An unlocking job. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it. Castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Search the tower. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. අපිටත් බෙරෙත් දන්නේ නේ ඔටෝ